नमस्कार, येवकार तुमकां. इमेजीन अ सिच्युएशन. अशें एक सिच्युएशन इमेजीन करा. एक मस्तो भुरगो ताका सांगता की तुमी फुटबॉल खेळपाक यो म्हणून. तो ग्रावंडाचेर येता फुटबॉलाच्या आनी तो फुटबॉलाचेर पांय मारपाचे सोडून तो फुटबॉल घेवन धांवपाक लागता आनी तेजे बाकीचे जे फ्रेंड्स आसा ताजे फाटल्यान धांवता, तेजेर पडटा आनी थंयच्यान सुरू जाता एक नवो खेळ. हे वर्स आसा 1823 1823 आनी जागो आसा UK. अशें जालें की तेन्ना त्या भुरग्यान जो बॉल घेवन गेलो आनी खेळ सुरू जालो ताजे नंतर त्या खेळाक नांव पडलें रग्बी, कारण त्या स्कुलाचें नांव आशिल्लें द रग्बी हाय स्कूल. आतां गोंयांत आनी भारतांत रग्बीचो प्रसार वाडटा. चडांत चड भुरगे ह्या खेळा कडेन आकृश्ट जाता. सो सद्या आमी आयिल्ले आसा फातोर्डा डॉन बॉस्कोच्या ग्रावंडाचेर आनी मेळटले ब्रँडन क्रेस्टो हेका, जाणें गोंयांत रग्बीचे वाड्या खातीर काम केल्लें आसा. वेलकम ब्रँडन. आनी युअर एसोसिएशन इज क्रॉक्स रग्बी फाउंडेशन. The history which I told about rugby, I read it on the internet, so it's true. Yes, it is true. Started Started in the UK, and then it was distributed to all over the place. It caught fire. It was quite it's quite an addictive sport, I would say. कित्याक ती adrenaline rush ती मेळटा तितून स्पोर्टान. It is like none other. एक फावटी तू खेळत येत आनी तुका ती इन्फेक्शस कशें दिसता ती स्पोर्ट. परत खेळपाक येता. How different this is from football? It is quite similar to football, I would say, in a way. It's almost the same. Only thing is, instead of the ball on the feet, it is in your hands. आतीन आसता ते आनी धांवपाक पडटा आनी एकूच रूल आसता, फॉरवर्ड पास करूंक जायना. फक्त फाटी पास करूंक जाता की सायडीन. मागीर तू फुडें कसो वता? बॉल तुज्या हातीन आसता तेन्ना तुका फुडें धांवपाक जाय. तू बॉल घेवन तुवें धांवपाक जाय. हय, तुजे टिमाचे ते लायन आसता, ती वॉल आसता, ते ब्रेक करून तेंच्या टेरिटरीन वचून घुसून एक पॉयंट मारपाक जाय, स्कोर. ओके. सो बॉल फुडें पास करपाक येना तुवें. ना, तू स्वता घेवन वचपाक जाय आनी तुका जर दिसता ते बॉल काडून घेता जाल्यार फाटल्यान उडोवपाक जाय नाल्यार सायडीन अशें पास करपाचें आनी गॅपान घुसपाकचें आनी घुसोवन एंड झोनान ट्राय मारपाची ती. आनी इट इज कॉल्ड एज गोल? नो, इट इज कॉल्ड एज अ ट्राय. सो इन रग्बी इट इज कॉल्ड एज अ ट्राय. सो वन ट्राय. येस, वन ट्राय. स्पेलिंग कितें ट्रायचें त्या? TRY. तितलेंच? हय, वन ट्राय. सक्सेस जाल्यारूय ट्राय? हय. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ट्राय. This is your team, I think, which is yes, this is our academy kids. They come from all over South Goa, based around Margaon. From different schools like the Holy Spirit School, we have the Fatima School, we have the Holy Spirit, the Popular School, Fatima's, Loyola's. So all these kids, they come together, and the ones that really want to pursue the sport and play for Goa, play for the state, play for their club, and probably play for Team India someday, they want to come and gain that experience. They come and train with us. म्हणजे एज कितली? So they start from, I think, 8 years old. This is one of our youngest players over here, Ganesh. He recently lost his father also. Okay. So the sport is also a bit of a... Oh, mother, I'm sorry. And the sport basically helps to keep him occupied and keeps him confident. And we support him in whatever he needs. गणेश, स्कूल खंयचेर तुजें? होली स्पिरिट इन्स्टिट्यूट. होली स्पिरिट. ओके. सो तू हेंकां तेंकां प्रॅक्टीस करयता. यू ट्रेन देम. Yes. So जेन्ना whoever wants to play rugby, first thing what is required in that player? So we don't look at any requirements in such. First thing is their interest and their passion. The passion, if we see somebody is really passionate about doing any sport, or is about wanting to play for a club in most. So we give them an opportunity to come here to play for a club, to socialize with other students. It is a place where we create a positive environment for kids to grow socially. Otherwise they only stay at home, they're becoming antisocial at home. ते फोनार पळयता सदां आनी तेच गेमी खेळटा आनी antisocial. They play virtual games, not real games.
आनी तुका कोणाक खबर ना पेरंट्साक खबर ना कोणाक टेस्ट करतले ते कोणाक हू दे कीप इंटरॅक्टिंग विथ हियर एटलीस्ट वी क्रिएट दॅट पॉझिटिव्ह स्पेस फॉर एवरीबडी की तांकां थंय येवन दे कॅन मेक न्यू फ्रेंड्स ओवर हियर एंड दे कॅन जस्ट बी हॅपी So anyone can be a rugby player. येस एनीबडी कॅन Any size person. इट्स अ स्पोर्ट Fat, thin. Yes, it's a sport for all shapes and sizes because in rugby it is sportan. Every position has a different shape and size. Okay. तुमचे फॉरवर्ड्सांनी ते मोठे असतात कोण आनी व्हडले असतात थोडे मोठे कितें आसपा पडटा? सो तेंचे ते एक स्क्रम असता म्हणून whenever the ball fall जाता तेन्ना they reset with a scrum. So 3 player असता डिफेन्स आनी अटॅक ते मध्य येता आनी they contest for the ball. सो ते बॉलाक कंटेस्ट करता तेन्ना साम स्ट्रॉंग आसूंक जाय मोठे आसूंक जाय हेवी आसूंक जाय वेट आसूंक जाय तांकां Okay. वेट आहा तेन्ना मागीर तांकां हालोवपाक शकना Okay. मागे after that? After that, then you have your 4 and your 5, scrum half and fly half. They are usually the game makers and they need to be quick and they need to be fast. So they either modke asta, naल्या barik asta. So see somebody who can go quick like a shilly. Okay. होय. आणि the last one? Last ones आहा ते सगळे स्पीडस्टर्स भायले असता तांकां विंगर्स म्हणटा आमी. So कोण ते एथलेटिक असता फुल बरी स्पीड असता तांकां ते लायक टू रन फास्ट सो तांकां आमी ते दॅट पोजिशन इज फॉर देम फॉर द विंग. Okay. So total कितले players असतात? सो इन रग्बी 2 तरेचे फॉर्मॅट असता एक रग्बी 7s असता विच इज द ऑलिंपीक फॉर्मॅट आनी एक रग्बी 15s असता विच इज द वर्ल्ड कप फॉर्मॅट आमी खेळटा थिंगा गोंयान सद्याक इजली रग्बी 7s ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ नंबर Okay. अँड द फन एस्पेक्ट ऑफ द गेम रग्बी 7सान 7 प्लेयर असता ऑन द फील्ड आनी 5 असता सबस्टिट्युशनान. Lagi musi mai. Oh, me alo kitre. Rasta pose mare. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी कशें लागतले मुझे पाशी हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे कितें? टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह. नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरागे वच मरे. होय. Okay. Can I see the ball? The ball shape I think is different, no? Always Aye. from this thing. I think they are already playing. Elaine, We'll ask. can you pass the ball please? आता आधे असा ball pass कर. Okay. Yeah, take another ball. Yes, Thanks. yes, yes. Okay. So this is rugby ball. Rugby ball. Yes. Okay, but this is available in the market. Any sports store? Right now in Goa, खंय मेळना. हाँ खंय मेळना. खंय मेळना. खेळणा लोक म्हणून. हय खेळना अजुनी. Demand ना. Isn't it's still growing. It's a still developing sport. हाँ. So for it to go into sports or stores over here, it will take some time. Otherwise, in the meantime, there are other states all over India that are playing it at a full scale. Especially places like Odisha, Maharashtra, Bangalore, who have one of the top teams. So there are already manufacturers over there. So we reach out to them and they give us a good rate. चल आपण ट्राय मारूया एक. ट्राय TRY. Okay, so when आता खंयच्याय स्कुलान गेलो and you tell them की I want a team for football. हय. There will be n number of people who will be willing to participate. Cricket too. Aye. But what is your experience with rugby? First, I think you have to explain them what is rugby. Well, not really. आमी कितें करता आमी इस्कुलान वयता तेन्ना न्हू we call it a grassroots program, a get into rugby म्हणटा तेका. So आमी कितें करता आमी बॉल घेवन अशें वयता इस्कुलान आमी सगल्यांक भुरग्यांक whoever wants to is interested to come down आमी ते आख्खे क्लासीक आपयता सकयल on the school ground तांकां आमी ते बॉल दिता पयलीं we ask them to feel the ball, pass the ball around. Okay, To like understand. what I am doing right Yes, now. exactly. Feel it. Feel the ball. Okay, हाँ. आनी मागीर आमी तांकां रग्बी काय शिकयना आमी तांकां फन गेम्स करता बॉलान. Okay. 10 पास गेम कशें करता आमी बेश्टे पास करता नाल्यार आमी एक कोऑर्डिनेशन गेम करता अशें करून दोच्च्यांनी तशें. हाँ. So something that really makes them enjoy whatever they are doing. आनी मागीर the ones that are interested तांकां आमी इनवायट दिता आमी to come and join the club. And then Okay. they come, whoever is interested, they come and register with our club and then we train them over here. Okay, so age group कितें म्हटलें तुवें just for our audience? From 6 years and above, anybody is free to join the academy. कितले and to जाणटो play जाता? the sport.
It is basically under 9s and your under 12s, under 15s, under 18s and your seniors. Seniors. Yes. गोंयान सिनियर्स आसा रग्बी हय, खेळपी? हांव खेळटा. आय एम द सिनियर प्लेयर फॉर You don't गोवा. look like senior. Okay. So you have Seniors. played yourself national for yeah. India. Tell us about you. We forgot to ask about you. Rugby चेच उलयले. So when you say seniors, basically it is 18 years and above, and usually the seniors that play are quite young. They play between 18 and 25 years are the top level players. Okay. I myself have been playing for Goa now rugby for the past 8 years. We've been playing in different states, multiple states. It happens like Odisha, Karnataka. And I started off as a player here first with one of our co-founders, Anish Keni. Huh. So Anish Keni was one of the original promoters of rugby here, Okay. and he had a very good character. So we were all very attracted to that sport because of him, and he got me into playing for the senior team because I was very smart and I used to pick up the sport. And from there playing for the senior team to coaching that club team to running the club team alongside him, and now I'm also developing the sport through the state association. Okay. So So first time when you were in school you started playing. yes, when I was in the 11th standard, when I was studying my science in Father Agnel's. Higher secondary. Yes, in high secondary. Okay. So you are an engineering graduate, I think. Huh? Yes. Now This is your college. Yep, I've graduated from here. You're back here again. Oh, Not on the ground. life's coming full circle. So हांगा कसले engineering केलं तर? Hinga civil engineering केला आम्ही. It's Okay. a very good facility, very good teachers over here. So तेन्नाय तो खेळटा. You were playing when you were in Don Bosco. Yes, even throughout my science, throughout my engineering, I've still been playing for Goa, representing Goa at the national level. I've been selected for Team India camp once also. I think this was pre-COVID. And during COVID, Sagle had shut down basically because it was a contact sport and you cannot have contact. COVID. Yeah. So now back in 2022, I took the initiative to start it again because ते माझे passion थे. म्हाका like the sport खेळपाक. Even more than. By the way, त्या line तू खंय पडटा? You are not fat that you should be there. You are not too thin also to be in between. Perfectly in the center, I'm the game maker. So game maker is somebody who spots the gaps. ते पळयता ते हुंच्यान गॅप आसा ते आनी हुंच्यान बॉल धाडूंक जाय. सो एशी ब्लॉक जाताले प्लेयर तुका ब्लॉक करता बॉलान तो तुका एडवायस सांगता तो कमांड दितलो बॉल तेशी धाड म्हणून आनी त्या गॅपान वचून स्कोर कर म्हणून तो गेम कंट्रोल तुमचे हे दे सिग्नल्स एज इन कॉल्स म्हणजे लायक ताका सांगता तसो चल म्हणून हांव तूं सांगतलो कसो की ताका चल तसो म्हणून हय तो म्हणटालो तेका मूव टुवर्ड्स द तेका हिट म्हणटले ते पयलीं लेफ्टान हिट घे म्हणटाले रिसेट जातलो तेंचे डिफेन्स लायन बॅक वचूंक जाय सो वेन द रिसेट जाता तेन्ना डिफेन्स लायन तेंचो एक लायन जाता बिहायंड द टॅकल खंय जाले ते आनी मागीर तेका कमांड दिता आमी तेका कोण तो म्हाज्या सायडीन आहा तेका सांगतलो बॉल मारे एशी हाड हांव तेशी घालता आनी तूं व्हडल्यान सांगता ना स्लोली सांगूंक पडटा ते व्हडल्यान सांगलें तेंकां आयकूंक तेच म्हणटा तेका कशें कळटा ते वचून ब्लॉक करतले पयलीं तुमचे सिग्नल्स बी तशे कांय ना देर आर नो व्हेरी इट इज कायंड ऑफ लायक सावकाश सांगूंक जाय तुमचे कॉल्स आसता आमी कितें कितें म्हणटा आमी बनाना म्हणटले नाल्यार शाकुती म्हणटले तशें ओके ओके बनाना म्हणजे बनाना म्हणजे आमी एक अशें लूप करता आमी लूप करता एक लूप म्हणजे प्लेयराक आमी असो तूं आतां आहा तूं म्हाका बॉल दितलो बॉल पास कर आनी असो रावंड वचतो म्हाज्या फाटीन फाटीसून असो यो लूप केलो फुडें आनी तुवें बॉल दिलो घे ओके सो हेका म्हणटा बनाना आमी अच्छा एक बनाना म्हटलें अशें आनी शाकोती शाकोती इज अ स्विच बेसिकली इट्स लायक तूं फुडें वयता न्हू तूं असो धांव हांव असो धांवतलो तूं म्हाका बॉल पास कर हिंगा चल हय स्विच ओके शाकोती जाली जाली वॉट एल्स इज दे हय आनी एक आनी कितें आमी कोको कोला आसता कोको कोला आमी कितें चाय 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 कितें म्हणटा आमी सो दीस इज न्यू नॅशनल्स आमी एक बिहारान गेल्ले तेन्ना सो देर वॉज दिस कॉल कॉल्ड चाय चाय सो चाय चाय म्हणचे म्हळ्यार यू हॅव टू गो व्हेरी क्लोजली एक इंस्टेड ऑफ पासिंग टू यू तुका एक फेक पास करून तू फुडें येतलो असो तूं यो धांवन असो फुडें यो धांव आनी तुका हांव सायडीन फाटल्यान दितलो आनी कोणाक दितलो सो दॅट गाय इज कन्फ्यूज फेक दितलो ओके ओके फेक सो तुमी ते कोको कोला काय चाय चाय म्हणटा आमी कितले म्हणटा वी कीप स्विचींग इट बिकॉज आफ्टर एवरी गेम ते टिमीक कळटा ते आमी करून बट यू कीप ऑन चेंजिंग कीप ऑन दिस चेंजिंग व्हॉट इज कॉल्ड स्लॅम कॉल व्हॉट इट इज कॉल्ड एज
It's a call. It's a call. It's any a call. Yes. It's a move basically. मूव Yes. ओके ओके सो ते सारकें कॉर्डिनेशन अशें बट Oy, oy. आमी The team has to be strong. एकटो पडटा तेजेर 10 जाण पडटा इट इज नॉट अ व्हेरी दिस थिंग म्हणजे हात पाय मोडून घेवपाची गेम न्ही Yes, it is normally ते fear असा की it is a very genuine fear that people think injuries जाता म्हणून मारून but I've been playing for हांव आतां 8 वर्सां खेळोन म्हाका अजून एक सिरियस इंजरी जावूं ना बिकॉज कित्याक तितून टॅक्नीक आसता आनी ते स्पोर्ट पयलीं ते आसता न्हू ती इट इज तेंची टॉप प्रायोरिटी आसता सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स सो सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स म्हणजे ती टॅकलिंग हूंय टॅकल करपाची ती एक तेंचे रेकमेंडेशन आसता ते पयली रुल्स आसता सो सपोज तुजी ती बॉडी आसा न्हू आनी तुजे कडेन बॉल आसता सो ओन्ली प्लेयर विथ द बॉल ताका टॅकल करूंक जाता ओके टॅकलिंग करता आसतना पासून यू कॅनॉट टॅकल ओवर द शोल्डर्स ओवर द चेस्ट एरिया येस टर्नम म्हणटा ते ओके सो हिंगा तुवें टॅकल दिलें न्हू हिंगा अशें तर तुका रेड कार्ड पडटा की येलो कार्ड पडटा डायरेक्ट आउट ओके नो दिस कन्फ्युजन आनी अशें मूट बीन मारूंक जायना बेश्टे कोणाक उडोवपाक जायना अशें तकलेचेर उडोवपाक जायना उडयता आसतना पासून सवका उडोवपाक जाय तांकां यू हॅव टू शो दॅट यू आर ग्रॅबिंग द पर्सन यू आर पुटींग इन डावन स्लोली ओन्ली देन इट इज अ लिगल टॅकल नाल्यार इमिजिएट तुका कार्ड पडटा आनी कार्ड पडले म्हणटरी तूं 6 on 7 खेळटा मागीर तुका त्रास जाता प्लेयराक सो दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट डिसिप्लिन गेम विथ डिसिप्लिन नो येस इट्स अ हुलिगन्स गेम म्हणटा ते प्लेड बाय जेंटलमॅन hooligans game played by gentlemen that's true so anga ata when you started and now farak asa there is lot of more acceptance for rugby in Goa Yes, I would say there is a huge potential for the rugby to grow here. कित्याक it is a sport कितें तूं बॉल घेवन धांवता आसतना तुका ती एड्रेनलिन रश जाता फूल कितें सगळे कडेन सारतो तुका बॉल तुका धरूंक येता ते सो इट इज अनलायक तुका सर्वायवल कशी ती एक फावटी खेळ्ळे म्हणटा ते वेरीज इन्फेक्शन्स एंड देन प्लेयर्स दॅट हॅव बीन नाव जॉयन्ड सिन्स 2022 आमच्या अकॅडमीन ते आजून खेळटा सम ऑफ देम इवन हॅव गॉन अँड प्लेड फॉर द स्टेट टीम दे हॅव गॉन अँड प्लेड फॉर वन ऑफ देम ऑफ गॉट सिलेक्ट फॉर टीम इंडिया सिलेक्शन कॅम्प ऑल्सो अ स्पेशल कॅम्प हिंगाचो तो भुरगो तो फ्रॉम द प्रेझेंटेशन स्कूल जेरियस म्हणटा तो 18 वर्साचो ताका फक्त हांवें 3 म्हयन्यांत ताका ट्रेनिंग दिल्ली तो डायरेक्ट वचून पयलीं स्टेट टीमीक वन ऑफ द टॉप प्लेयर जालो आनी सेकंडली मागीर तो स्पेशल DHL कॅम्पाक तो ट्रेनिंग हें जालो सिलेक्ट जालो फॉर द इंडियन फेडरेशन बाय द इंडियन फेडरेशन ही जी स्पोर्ट्स कॅटेगरी आसता पळय मार्क्स हय स्कुलान दिस रग्बी इज काउंटेड इन दॅट कॅटेगरी सो दॅट इज अ गुड क्वेश्चन रायट नाव ती अजून ना ती पयलींच आसतली बिफोर द प्री कोविडान पयलीं आसलेली ती स्पोर्ट्स मार्क्सान आफ्टर दॅट वॉट हॅपन्ड इज बिकॉज द असोसिएशन वॉज इनएक्टिव्ह there was no report sent back to them so it was on a temporary 1 year affiliation म्हणटा ते भाशेन ओके and that affiliation during the national games was recalled again but post that again there was no intimation to the association there was no activities done so तेमी ते आता अजून टेम्पररीत हा and it has not been moved to permanent so who's failing here association is failing or players or government is at this thing it is the association I would say at large ताणी करपा जाय प्रोसेस म्हणटा करपाक जाय it is a normal procedure of submitting your audited documents submitting your minutes of meetings so सगळे update करपाक जाय government only then they will give you the permanent affiliation and put it in the sports mark system okay that is what we are also advocating for अच्छी करपा जाय न्ही because now students are playing I saw all these are students yes हांव आसतालो तेन्ना हांव डॉन बॉस्कोज आमी इंजिनियरींग करता आसतना when I'm doing my science also boards answer केले and म्हाका स्पोर्ट्स मार्क मेळ्ळेले whenever I used to go for nationals so it was little shocking to see that ते मागीर ते भायर पडले म्हणून after in this calendar year it was not there in the sports mark system so I also initially I went to the association I told them let's get it done so I'm working very closely with them now तांकां ते to put it into the sports mark system I'm also speaking with आमचे executive directors Ajay Gowde to get it done also through that only and now we are shaping everything out gathering all the data and so I hope after this episode goes on air अजय गावडे आमचे पळयता अजय गावडे आय नो ही वॉचीस अवर एपिसोड सो ही वील हॅव टू डू समथींग एटलीस्ट भुरग्यांक खातीर एंड ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ दीस गेम he's a very supportive man इज अ व्हेरी सपोर्टिव I agree so now what is your aim now you are teaching here Fatorad and around areas now next is I think Varka
Well, next would be yes, Benaolim Varka, which is around my area. I am from Kolwa. हां So I would like to develop that side over there area with the support of the community and the locals over there. It's a very football strong area, and they have good athletes over there, good potential in the schools. I've seen them, they're playing on hardy grounds, they're playing anywhere, and they have good talent over there. Easily they pick up the sport. ओके म्हाका ते ती थिंगा फोकस करूंक जाय म्हाका on that area ऑन now. दॅट इन दॅट आनी ग्राउंड खूब आसा फुटबॉलाचे सो देर इज Yes. नो इनफ ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर Exactly. All playing we need is rugby. then to develop the coaches for that. एक फावटी ते coaches develop केले आमी, then their training keeps continuing. डू यू हॅव कोचेस इन गोवा हाऊ मेनी ऑफ देम आर देयर Registered coaches as per the association is around I think 15 to 25 coaches we have registered already. ओके Apart from that we do not have many active coaches because ते व्हडले जाले आनी मागीर ते कामाक लागून गेले. Okay. And because of COVID ती gap उरली. हां So right now all the coaches, active coaches that I've retained are focused with our academy over here. They are Okay. coming and supporting us. Some coaches they come all the way from Akasai, they come from Mapsa, they come from Ribandar, हां they come from different places. So तांकां ते मातशे त्रास जाता येवपाक from all the way. So we are trying to activate in different areas also now, in like in Okay. Panjim, in Mapsa, so that it's easier for them to coordinate. टू ट्रॅव्हल ऑल्सो होय, but आता हातून हें आसता रेफ्री आसता वॉट डू यू कॉल अ रेफ्री अंपायर रेफ्री a referee. रेफ्री Yes, it's the technical term is a match official. म्हणटा ते आनी तेय खूब आसा आमचे in गोंयान. तेकाय धांवचो पडटा बॉल घेवन होय. तुमी बॉला फाटल्यान मला sorry. फाटीन हय ही हॅज टू बी व्हेरी फिट तेका सामके खूब फिट आसूंक जाय तेका चड धांवचो पडटा न्ही हय हय ही हॅज टू रन एवरीवेअर ही प्लेयर तरी मातसो उबो रावता म्हणल्यार तो धांवता धांवता आसता सो फूल ग्राउंड इज अंडर हिम येस फूल ग्राउंड म्हणजे थंय गेल्यार तो थंय धांवता हांगा नाही धांवता. हय हय सामके ऑल द वे टिल द बॉल इज पुट डावन इन द ट्राय झोन तो धांवत आसता थिंगा सामको तेका पळोवपाक जाय कित्याक ते सामके समटायम्स थोडे हिंगा खूंय खूंय मिस्टेक जावपाक शकता सो ही हॅज टू बाकीचे आसता लायक ऑन द बॉर्डर आसता दोज हू हेल्प रेफ्री असिस्टंट रेफरीज म्हणटा तेका ओके सो असिस्टंट रेफरीज दोन आसता वन ऑन द ईच सायड ऑफ द ग्राउंड हां. सायड लायनाचेर आसता ते धांवत आसता वयर सकल आणि ते आणि हांगाय कार्ड सिस्टम इज लायक येलो कार्ड येलो कार्ड आणि Red रेड कार्ड card. आसता हां. आमी द फॉल इज काउंटेड एज अ येलो कार्ड म्हणजे तुका 2 मिनटां भायर बसून पडटा इन सेव्हन्स ओके आणि रेड कार्ड पडले म्हणजे तू गेमीन भायर 2 येलो कार्ड पडल्या एक रेड कार्ड जाली आणि त्याच गेमींग भायर येस त्याच गेमीन भायर आणि सामकोच मस्ती करता जाल्यार फॉर एवर सस्पेन्शन तशें कांय ना हातून इफ यू दॅट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट इन रग्बी इज नॉट हां. लायक फुटबॉल हां. तूं सपोज एज अ प्लेयर इफ यू नॉट अ कॅप्टन तूं गेलो रेफरी कडेन आनी हां. तुवें सांगलें तेका उलोवपाक लागलो बेश्तो सद्या हां तुका डायरेक्ट येलो कार्ड नॉट अथरायज टू टॉक टू द रेफरी ओके येस सो तितले स्ट्रिक्ट आसा स्ट्रिक्ट एंड दॅट इज वाय इट इज डिसिप्लिन्ड ओके एंड हाऊ डज गेम स्टार्ट फर्स्ट यू हॅव टू पास ऑन द बॉल फर्स्ट यू हॅव टू टॅप स्टार्ट द बॉल म्हणटा सो बॉल Okay. तुम्ही सकयल दवरतलो तूं हां. जस्ट कीप इट डावन कर पळोवया हय सो यू कीप इट डावन इदर हियर हां. टॅप करून जाता बॉल घेवन धांवपाक जाता सो दोगा भितरलो फर्स्ट कोण करता तो सॉरी नाव बोथ टीम्स विल बी देर येस सो आर टीम विल बी हियर अँड स्टार्टिंगान तुमचे सेकंड टीम 10 मीटर अवे आसता ओके सो ते 10 मीटर अवे दे विल हियर आमी इन सेव्हन्स कॉन्टॅक्ट सेव्हन्थ म्हणटा ते आमी ड्रॉप किक अशें म्हणटा ड्रॉप Okay. किक करता हां एक्चुअली सो ड्रॉप किक म्हणटा ते आमी अशें ड्रॉप करता आनी बॉल किक करता हां समजलें ओके So that it kicks into their area. It has to go 10 meters. So to ball त्यांका पयली advantage दिता. ओके And that's how you start the game. ओके सो आता माझे कडेन बॉल आसा आय कॅन रन विथ दॅट बॉल इवन टू दॅट All आय the- अलोन कॅन Full 100 meters तुका full dodging बीन आसा तुजी बेस्ट स्किल आसा सगळे फुल टिमान डॉज करून वचूंक जाता. जाता हय तशें ऑफ सायड तसलें कांय ना ना ऑफ सायड कम्स इन प्ले केन्ना तूं किकिंग करता तेन्ना ओके स्टार्ट करता आसतना गेम सो तूं किक करता तेन्ना युअर टीम हॅज टू बी बिहायंड द बॉल ओके सेम लायक पासिंग वेन यू आर पासिंग द प्लेयर हॅज टू बी बिहायंड द बॉल ओके तूं बिहायंड आसल्या आनी म्हाज्या सायडीन इवन सायडीन अशें आसल्या न्हू हां तो गुड सो आय कॅन Legal. ऑल्सो किक द बॉल यू कॅन किक द बॉल ऑल्सो इन द गेम फुटबॉला भाशेन आनी तेन्ना ऑफ सायड रूल लागता सो आय कॅन नॉट थ्रो द बॉल बट आय कॅन किक किक द द बॉल बॉल इन फ्रंट हय एक्झॅक्टली अच्छा So when you kick the ball, then I can chase and you can also chase. अच्छा. But if I am in front of you, तुझ्या फुडें आहा तेन्ना तुवें किक केलें तेन्ना हां तर हांवें ऑफ सायड पडलो हांवें चेस करूंक जायना बॉल सो हांवें तुका रावपाक पडटा तूं म्हज्या फुडें वचपाक
आनी मागीर दोगांय चीट करूं जाता नाल्यार आय हॅव टू बरेच कम अंडरस्टँडिंग मरे सारकें हय. यू हॅव टू ना फुल स्पीड इट्स सुपरसॉनिक गेम सामकी ओके सामके द रग्बी प्लेयर्स आर व्हेरी सुपर ह्युमन आय वूड से सामके एथलेटीक आसूंक जाय सो आणि कितले मिनटां चलता ही गेम इन रग्बी सेवन्स इट इज 7 minutes a half and 1 minute break मेळटा between and then again 7 minutes half so a total of 15 15 minutes and game is over. yes And is there anything called like set of 3, set of 10, something like that? as in resets you're saying or Like in badminton, you play 3 sets. Whoever wins 2 sets wins. It's like it's that? 2 halves first half is 7 minutes second half is 7 minutes Yeah, but then one game is over. over 2 halves like football Then whoever wins is the winner. yes whoever Ultimate wins winner. आणि परत second game, third game, who wins maximum games? There's nothing like that. yeah if there is an x number of teams like आम्ही आमच्या गोवा सेवन्स इंटरनॅशनल टोर्नामेंटान we had 24 teams हां. and in that we had men's category women's category आणि mixed touch category असता so they have 8 teams in that 8 teams are divided into 2 pools 4 and 4 and then they play the pool games like in football how you have Okay. they play against each other and then the teams with the most number of points they will then play the next semi-finals or quarter-finals So teams are men, women, and mix. mixed touch is a special category actually I would Mixed say touch. in touch yes so sevens men's and women's are contact sevens that we play usually Huh. and mixed touch असता ते they have boys and girls also but mixed touch is a special category they play both boys and girls on the same team Okay. so there is 6 aside over there you have 3 boys and 3 girls Okay. okay ideally and they can both play together and it is a touch game so instead of tackling the player there you touch the player and the player has to reset the ball very Oh. safe Okay. yes You touch. So Yeah. there is a dignity. It's not. yes exactly and There it is a is dignity in a game that is teaches the boys also to touch the girls respectfully and it teaches them to work together on the same team and also it is a safe game and it's a fun game So men and women rules are same same for the men. yes everything is the same There is nothing like for women. There is another set of rules, set of something. It is. the rules are the same apply for all So final. तू कितें म्हणटा? What do you foresee future of rugby in Goa? I see it's a very good future for rugby in Goa, especially because of its tourism destination. The destination is such where I have been playing nationals for आमी वयता तेन्ना so आमचे सगळे स्टेट्स ते येता ते म्हणटा म्हाका गोंयान येवपाक जाय खेळपाक हां. म्हाका गोंयान येवपाक जाय एंड दॅट इज वन ऑफ द रिजन आमी ते इंटरनॅशनल टोर्नामेंट कॉल्ड गोवा सेवन्स आमी ऑर्गनायज करता विथ गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट एंड गोवा आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट When it is happening? इट हॅपन्स एवरी इयर usually in November. अच्छा. Yeah, so that is where even international teams come down here because they're excited about that. They love to play the social tournaments. And I mean, Goyan pasun, I feel if more players come and play this sport, we can take even Goa to be one of the top 3 states in India. There is something called beach rugby? No. Yes, there is beach अच्छा? rugby. Okay. I just We actually originally आम्ही बीचार खेळून आम्ही स्टार्ट केला ते Okay. कित्याक तेन्ना आमी ग्राउंड अवेलेबल नासतले आमी चड हां. फाताचे ग्राउंड आसतले तेन्ना पयलीं गोंयान हां. सो ते रग्बी फाताच्या ग्राउंडार खेळूंक जायना कित्याक पडटा आसतना पडटा, हय, जोडटा इवन आर्टिफिशियल ग्राउंडाचेर ती आमी खेळपाक जायना सो ग्रास ग्राउंड इधर जाय नाल्यार बिचीचेर सामकी सेफ आसता बिचार खेळटा. हय बिचार खेळटा सँड आनी That is more fun. व्हेरी फन इट वॉज बीच रग्बी Except मातसो ब्रीज आयलो की तुगे बॉल पासिंग हय becomes difficult. हय स्टील अगेन इट इज गुड टू गेट इन दॅट इट इज फन ते वयर सगळें सगळें मजा येता ओके थँक्यू व्हेरी मच ब्रँडन Thank you, रुपेश sir. आमी मातसो ट्राय करपाक मातशे उरले वचून मार तूं उडकी मारची पडटली ओके सो दीस वॉज ऑल अबाउट रग्बी इन गोवा सो तुमकां जर जॉयन जावपाचें आसा रग्बी इफ यू फील दॅट युअर चायल्ड शूड प्ले रग्बी देन कॉन्टॅक्ट ब्रँडन वी वील लीव his number in the caption. You can always contact him, always call him. If you have any more questions which you thought ki I forgot to ask, you can call him and ask anytime, right? Yes. Okay, anytime. For the love of the WhatsApp game. him also on that same number so that there is more knowledge about rugby in Goa and there is more awareness about this sport. You are watching Goa News Up, keep watching. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट डन डन. डन
फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है। पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके। ओके। अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं। ओके। भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश। कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए। तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस। The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था। बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। यस। Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.